Kwa majina yangu naitwa Vanice Nyaboke, but I'm always known as like hapa Nairobi najulikana sana kama Vanessa Medi. That's my socialite name. Nimezaliwa kwa familia ya watu watano. I have my elder sister Maureen, my second brother, my late second brother, then my third brother naitwa Freddy, then Mimi, then my young sister anaitwa Nelly. I've been raised up by a single mom. Nimezaliwa Coast. I think ni Coast because I can't remember the place that I was born, but sai nimelelewa Kericho, ndo nimeraiziwa huko, and it's like my current home, Sharks home. And nimezaliwa 20th June 1998. Second year student at Thika School of Medical and Health Sciences, taking registry in nutrition and dietetics. About my family, as in my story background, it's really bitter. When like, my sister, my elder sister, when she was doing CSC, when she was doing CSC, not CSC, NEC, primary, alikuwa sick. And like tukiwa tumelala usiku, like unasikia vitu zinatembea juu ya mabati nini, hizo vitu mingi. Alafu so lakini ukienda kuamka, I swear it is a real pain story that my sister went through. Like anakuwa mgonjwa, mkimrudisha hosi yuko mgonjwa na kwa sawa. Even there is a day my mom told me when they were out at hospital, it was Kisi CG level 5. So alikuwa nini, as in alizimia for like 5 days. The next day alikuwa apelekwa mortuary. There was like, they have cried, and the person was like amekufa, but the real essence hakuwa amekufa. Akiwa anapelekwa kwa manini mortuary, she woke up. So like my mom said, I better move out from this home, but I want the cure of my daughter. And she was like, she's the firstborn, you know, the firstborn love. So to come out, my uncle took us, I think, cousin to my mom. Si wakasema acha tuende chukue mtoto wetu, tukimtibu akipona sawa tutamrudisha, asipopona arudi. Then we went there, stayed a place called Bonchari, in my kwa kina grandma. I tell you, it's like really struggling. You can't sleep even without food, cause like my elder says, after alipona, by the way, when we moved out of our dad's home, my sister alipona, and like totally alipona, and they were like, there's no need to go back. Me, I had like, my dad used to look for us, like, they said, no, that family is not good, you know. They said, no, let it be, let our daughter be. So my mom decided, let me struggle. Rather than going back, niende like my daughter naenda kumgive out for sacrifice, akuve better. The early amepona. Hata vadali tu aoshe watu nguo, at least I'm seeing her. Poverty is one thing that has affected many families, hence leading to rejection by both family and friends. This also leads to separation of siblings since they have to be distributed amongst family members. Ash Sweeney quotes, rejection doesn't have to mean you aren't good enough. It often just means the other person failed to notice what you have to offer. So tulika huko, then, you know, familia wanaona, we ni mzigo, yani, tumekuwa mzigo kwao. Being as 5, your time my brother kwa amekufa, me and my sister, so like, ulikuwa napata auntie anasema acha nichukue huyu, but me na mom, wherever she used to stay, we used to stay together, me and my last born. And so tukatolewa huko, my mom akaona, let me hustle, akarent shamba hapo Bonchari kwa karibu na sister yake, because sister yake hata alimkataa, like hataki kustay na yeye kuza kuna watoto kugombana, unaona. So mama ali move out, akaenda akakomboa. Then kanini sisi, mi na young sister na bro na another brother tukenda kuishi kwa shosh.
So tulilelewa na shosh, nadhani mpaka class 3 cause unajua wengine walianza kulalama. Sasa ona huyu alitoka kwake, nini zikatoka kwa mabro, huyu brother yake sis, unaletea mama mzigo, umewaacha watoto home, uko tao, unaona? So hiyo ilikuwa hard. So imagine sasa like rejection, you rejected by your people. So what my mom had to do, unapata saa akakuja akachukua sister mdogo, saa mimi nikabaki na nyanya na huyo mwingine. Na bro akachukuliwa na my aunt. There is this my auntie, the only auntie I can say I recognize right now, Auntie Turusera. She was just the best auntie ever, that ever leaned on us. When we needed her, she was just there for us. But currently, what I had, it is really hurting that they are not even good terms with mommy. Of which mimi nasema, kama ata watch this, my story, like totally, we loved her so much that she may change. Sometimes staying with people is a blessing, but an act that one has to persevere in order to gain. Hence the saying, no pain, no gain. Times were tough, but she still had to focus on what she wanted to achieve by the end of the day. Never stop fighting as an individual until you arrive at your destined place. That is the unique you. Have an aim in life, continuously acquire knowledge, work hard, and have perseverance to realize the great life. This is Abdul Kalam's quote. My mama alitusomesha na umefika class 8, lakini for real, unafukuzwa fee, unaenda home, unarudi shule, unakuja unafanya tu exam, unalipiwa tu those exam, and you come number 1. I really said it's just God. So I was like, God, I know I have just only my mama, and like, I don't want to be number 2. I want to be number 1. I want to be a doctor. I swear, my auntie, the Trusira I'm telling you about, she's a doctor. She's a retired clinic officer. So I remember when I was in class 1, I used to tell her, Auntie, I want to be a doctor like you. And I'm proud nowadays, even if I'm not doing pure doctorate, as in pure surgeon, whatever that I wanted to be, but at least I'm doing something that's dealing with medical. So when I was class 8, what happened? Niliitwa Bridgewater Girls Nakuru, because I was the best girl in our district. Very sadly enough, my brother the year before alikuwa amepita na yeye ameitwa Cardinal Tunga High School. It's also a national school. I think now it's a national school, and mimi nimeitwa national school. So see, my mom has to support all of us, civil, but there is no money. Haizi ni support, mimi nimeitwa girls school na bro ameitwa girls school. Just my mom talked to me, akanambia, please my daughter, at least you understand me. So I told my mom, please mommy, there is this school my auntie used to talk about. It's called Amabuko High School. The school was very best in performing in Kisii County. So I just yearned to be there. So mimi nikachukuliwa huko Amabuko High School. That's where I studied at Form 3. But let me tell you, I know my auntie promised me to go nisome huko, but alifika mahali ni kama aliambiwa kitu akakataa. Akasema ati hapana, mimi sioni mtoto akija kusomea hapa. Mimi nikafanyaje? Nikamwambia mom, mimi I want to go to that school, whichever the condition I will be. I just go there. Let me tell you, tulikuwa mtu alikuwa ametupromise, alikuwa ametafuta nyumba kila kitu, mami alikuwa amemwanikae peke yangu nikitoka naenda shule. That person hakuja. Tukampigia simu hakuja. And remember, my auntie anaishi like 500 meters away from the school. Tumemwambia nende kuishi huko, amegeuka amesema hapana. What we did, kulikuwa na mama hapo. Mami akaniambia, mama katuambia anajua huyo mzee mwenye alikuwa anatupea hiyo key ya nyumba. Na nafaa kufanya interview that day. Si mimi nikaenda nikafanya interview, mami akaniambia ulale hapa. Mama akasema nilale hapo. That mama, she's lame. Yani ni as in miguu ni kama haizitembea. Let me tell you, my mom told me, huyo mama akasema acha ishi huko. Niishi huko, nikaenda shule, ndio akitafuta namna nihame, niishi place nyingine. Nilipitia mateso. I can't blame the mama, daughter wake.
Pesa zikitumwa zinatumwa kwa simu ya mamake. Anachukua hizo pesa, hanipatii. So ikafika form 4 pia nikiregister. It was so bitter, yani as in like una call your mom nitumie do, ye ni register, I'm being late, unatusiwa. So ufanye nini? I was like, what? God, am I going? Nitamaliza shule lini? Haya yote yaishe. It's like me, I used to say, after form 4, I bet I'm going to save. I'm going to do my everything, even I'm not going to have any support from anyone because nimeona tu yenye nimeyapitia. So my auntie was like, niende ni stay na dota wake after form 4. Nimemaliza form 4. Though sikupita vizuri because of the challenges, but I thank God whatever that I have right now at hand inanisaidia. After clearing high school, it was time to make ends meet by all means, and this meant anything had to be done, whether good or bad, but still had to focus. So after form 4 nilipigiwa simu na beshte yangu. Nikuje anaitwa Winnie. So akaniita, nikaongea naye Winnie, like, me, I want a job. Nikaja Nairobi. Tukakaa naye siku moja ya pili tukatafuta job. Iko hapa next kuku shop hapo nyuma. That's my first job. Ile nilipata. Kwa naishi place zingine mbali. Imagine my time to from work ilikuwa late, tuseme 8, and my time kuingia job ilikuwa early in the morning. So msichana akanitafutia place. So hao wenye tukana wao kwa nyumba, what they did to me is like, mimi nikitoka job, let me not hide, they used to drink. And me in my life, I've never tasted alcohol. I'm brought up in a very strong background from church. As in, mimi nimelelewa kwa kanisa, yani nimezoea tu kila kitu church, and I've never imagined to taste alcohol. Even if I go party with friends, they know me. Yes, just make evil juice, evil. So they used to drink. Wanaenda, mimi ninatoka job. Mazee naenda kwa gate, nasema kusimama, nasimama. Hawataki kunipea key sababu mimi natoka late. Hawataki kunipea key sababu mimi natoka asubuhi na mapema. So hapa unajua kuja wakaungana watatu. Kuna huyu demu mwingine mwenye alinileta but yaishi kwa hii nyumba. Na kuna huyu demu mwingine bado tumetoka naye home. Nimemleta tu hata yeye hustle. Na kuna huyu mjamaa, I can't blame him cause yeye ni mpole, Kenya naambiwa ndo anafanya. Mimi nakuja, nasimama kwa gate mpaka ningoje mtu ataingia kwa gate anifungulie. Nifike kwa hao nipate nyumba imefungwa. Watu walienda razao warudi. Hawezi mgombeza, hawezi mfanyia anything. I remember what made me kuhama hapo. Unapata na mtu amevaa nguo zako. Huku hakukuomba ukamnyima, but amevaa vitu zako nini, ameenda kutembea nazo, ameenda nazo date nini. By the I used even to sleep in the house like 1 week without food. Sijakula anything ya mtu. Na mwenye tuko naye best namwambia for real sijakula kitu, lakini akona pesa nakwambia aki oye kesho naenda mahali fulani, oye kesho naenda. Ni sawa. Nilikuwa naenda job work. Mazee unapata boss hata anaweza kuslap kifanya kazi. You know, hospitality. Nilipata kazi hoteli, yes. Mazee boss alikuwa mkali, hata anaweza kuchapa mbele ya customer. Nikasema hoi, mimi hata sasa badala niende nikalale njaa kama hayo ndio maisha. Alafu nyinyi mawaitress ndio mnaosha choo. Unaweza imagine hiyo choo inatumwa na wase wa club. Ni it's a mess. Hiyo ndio ilikuwa inaniuma. Nasema tu hii job afadhalika. I swear nilifanya 1 week hadi sikuendea do. Nikachana. Her search for job did not end there, but some men took advantage of her situation, which she had to fight, hence standing for what she believed in, morality. Okay, there is this case. Nilikuwa natafuta job kabisa. Sasa wakati nilitoa sasa shule, sasa nafaa kurudi shule nisome na nimekosa job. Kaja na mjamaa kanisalimia akaniambia that guy akaniambia is the manager.
For really he is, because alinionyesha hizo documents hadi niliamini. Unaona, checking hizo tukadi watu wanakuachia. He is the manager somewhere a very big hotel, and is like for a very prominent person in Kenya. So this guy told me, Vanessa, I see you are the good guy and the good girl, you're very hardworking. Mimi tangu nikuja hapa, better nikuchukue hii hotel, you will work best, and hapo unalipwa like ilikuwa ananiambia 50k, you know, it's a prominent place. Nikaenda home nimelala, kanipigia simu, hello Vanessa, I'm almost Karen and I'm with my boss, so will you mind to me tunipatie CV yako? Nikamwambia yes, no problem. Nimwambia no, for real, I'm sleeping, I can't wake up. Anambia no, if you can't going to give me today, you're going to lose that, utalose hiyo chance. Asa kanipigia simu, amefika hapa vet, akanicall, kwa naishi hiyo gorofa. Akaniambia, Vanessa, I'm here with my boss, will you just mind come? So nikasema, guy, this person is working in a prominent place, na nikifanya tu hivi fee hata nalipa once, hata siwezi stress myself. Nikamwambia basi njoo nikupatie kwa gate. Si akaja. Nikatoka kwa gate. Nilikuwa nimevalia pajamas, nimevaa tu rabo, nguo za kulalia. Akaniambia, "Hey Vanessa, we can just you ingia tu ndani ya gari, as in nitume kwa email yake saa hii." It's like, hey, anaanza kunishika nini. Nikamwambia, what's happening? Is this the kind of CV we are gonna read? What is happening? So niambia tu, ananishika tu na nguvu, ananiambia, Vanessa, I want to sleep with you. I was like, nilimuuma. Nilimuuma tumbo. Nilimuuma uso, nilijua nilimuuma tumbo. Ndio akaniachilia, nikagonga mlango teke. Nikatoka nje, nilimwachia raba yangu. I remember nilimwachia raba yangu na socks just to escape the rape. So me, I escaped. Nikatoka. You know the person, imagine the same person namuona tu hivi. Hakuwa ikuja hiyo place tena. Imagine that unani promise ni job, but you want to sleep me because of that job. Nikaenda another hotel. Nikakoliwa, nikaomba tu Mungu walai, so mbona tu mimi niyapitia haya. Fortunately nimelala hivi, nikakolewa hoteli, nikaenda. From that time unajua sasa nimeingia shule na job kwenye nilikuwa nafanya hawangekubali nifanye party time. I got a very very nice boss. Nikakuja nikamwomba, huyu anaitwa Miss Nyambura. Nikakuja nikaongea naye, nikamwambia sina kazi, na kwa nilikuwa nafanya kazi wamesema hawezi taka part time. Nikamweleza mimi huenda shule, utanialao mimi nakuja naingia 5 job alafu natoka time zingine. Akaniambia it's okay, you just come. Mimi nakwambia thank God, whatever a person I approach lazima tutelewana. Nikamwongelesha akakubali, sivyo. She's been very supportive. Say it's me and my life. Ni struggle, nilipe hao yangu. Ni struggle, nilipe education yangu. Because if my mom can support me, it's very, very less. Of which even is not half my fee. So it's like mimi, I totally, by the way, it's like CJ from this semester kianza, semester mbili zimepita. Like I've been supporting myself, paying my fee, paying my rent, my fare to and from to school. So nilikuwa nafanya hivi. Na nikitoka shule by 4. Mimi nakuja haraka, hata kama sina class hiyo 4 cause ya jam, mimi nakuja mapema ndio nifikie time nisimkosee boss. Manake amenipatia hiyo time. Na siwezi pata mchuka yeye. Niko job, niko shule na nafanya vixen. I had groups, by the way. Had a lot of groups that I manage on WhatsApp. So they just pressured me, Vanessa, why can't you do vixen? Why can't you do vixen? After seeing the clips, nilikuwa na model nikiwa chuo hiyo last year. So this pushed me to do vixening, and like totally me, I never knew what is vixening. Sikuwa najua. When first I was called with a guy. Let me not say his name. This guy called me for a video. First of all, ni advertise sijui wine fulani hapo. Nikamwambia mimi niko job. Aka ni pressure. Nikamwambia, you know, I respect my job. Since it's a job,
Alafu sisi job yenye unilisha kila siku, alafu mimi nikuje siku ya kitu ya leo guess unanipatia 15k lakini haitanisaidia milele. Unaona? Mimi kama mimi keep kitu yenye keep for long. Mimi nikaacha hiyo. So this guy used to pressure me, Vanessa, I want you to be my girl in my video, nini. So tukaanza. Mimi nikaanza kwenda to keep prepare, you know, script song iko na scripts. And it was a wedding song. What? Sasa siku moja he told me want to date me. Mimi nikamwambia if you want to date me, wacha tumalize kwanza song. So na mimi yangu obviously ilikuwa aje tukishoot song mimi hawezi niona. So ni kama alijua. Akasema mimi Vanessa, mimi siwezi kubali kama tuwezilala na wewe before to shoot video. Utangoja video imeisha alafu utanikataa, unaona? Hey, passes like want to bed. Today you are going to bed. Anataka kuniambia 2 by 4 you are going to bed, unaona? Me I was like, let your money be, let your song be, and let whatever the celebrity you want me to gain, let it be. Even if wewe ni mtoto wa song ama wewe ni nini, sitaki. Nilimwambia tu acha hiyo song yako ikue. Si akaniomba msamaha, akanibembeleza, akaniambia hiyo story ishe. Si mimi nikakuja. Ninafaa kurudi shoot ya yani siku ya mwisho sasa, the last day ya kufanya the scripts. Hey, jamaa aliniambia ati kama tulali na wewe chukua tu vitu zako uende. Hizo costumes zangu. Nimwambia okay. I just took my costumes. Hata alikuwa amechukua nini fitting zangu za wedding gowns nini ya kubai hiyo nguo nini nakachukua. Like totally mimi nikifikiria alikuwa ananidanganya. In conclusion, life can be tough sometimes to the extent of thinking God no longer cares. But wait a minute. Count the blessings in your life, hence developing a thick skin to whatever challenges that may come your way. Never lose focus because you may never know how many people are looking up to you. When challenges come, learn to stand still and know that He is God. Hakuna mtu mwenye ni perfect for the first time. And you accept where you are born, whether humble, whether you are no fun, whether wewe ni totally you don't have someone to mwenye atakusaidia, whether wewe ni street child. It doesn't matter where you come from. It's you to change. Change is in you and change is inevitable. To the ladies wenye wametoka humble background, acha mtu asiteki, let no one take advantage over you because you don't have it. Like nowadays currently, like we have our watu wanajiita sponsors. My friend, 99% of sponsors, they are victims, sorry. They are totally victims. Mtu yeza akona pesa, akona mali, nenda kulala na yeye, anakupatia ugonjwa, and that ugonjwa will spoil you the rest of your life. Despite wewe mwenyewe you are capable of doing it. Like unaweza enda kama kuna hii kazi ya hospitality mostly. Unaenda tu unaambia msee, unaongelesha mtu, hakuna mtu atakosa kukuelewa kwa watu wote. Out of 10 hotels ama out of somewhere, hauwezi kosa job yenye unaweza fanya. Kama kitu kimoja unafaa kufanya ni tuseme umeenda mahali, unafanya tu hoteli, maybe kuna shifts, kuna mtu anaingia. Una time classes zako. Kama kuna classes za asubuhi mpaka jioni, unafanya nini? Unasema wacha niongee na boss, leo niko na class ya time fulani na time fulani, una change na msee. So the moment you change like that, when you come an independable lady, as in usipokaa mwanamke anajitegemea, I swear utadharauliwa. I believe in one thing. Hard working yako nitakureward. Ukiamua tu like mimi nataka kufanya, I want to become who I want to be, you will go far. You just be dependable despite of your parents, despite of anybody surrounding you. You just go far. So me, I believe as I am, as in where I am, I'm at the peak. And I believe someday and sometime nitakuwa nimekaa mahali telling my real story now. The story nikiwa my comfortable place more than I am now.